Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 17. Mother Parvati curses Chitraketu. Text number 10. Ityatad virya vidushi bruvane bhavashobhanam rushaha devi drishtaya nirjitatma bimanine. Не познавайки изключителното могъщество на Бог Шива и Парвати, Читракету си позволил да ги критикува. И тъй като си мислил, че е по-добър в контролирането на сетивата си от самият Бог Шива, неговите думи не били удовлетворяващи. Затова богинята Парвати много му се разгневила и казала следните думи. So the key statement in this purport by Srila Prabhupada is as follows. И така, ключовото изречение в коментара на Шрила Прабхупад е следното. That the difficulty was that Chitraketu, having become a great devotee of Lord Vishnu, Sankarshana, was somewhat proud at having achieved Lord Sankarshana's favor, and therefore thought that he could now criticize anyone, even Lord Shiva. Проблемът идва от там, че Читракету е получил специалната милост на Бог Вишну Санкаршана и станал велик негов предан отдаден. И малко се възгордял, че е постигнал тази милост. Затова си мисля, че може да критикува всички, дори и Бог Шива. So it has already been established and also repeated in today's purport that Chitraketu did not mean to insult Lord Shiva. Днешният текст и коментар, както и предишните текстове, беше казано, че Махараджа Читракету не искал да оскърбява Шива. He meant well, but still he transgressed etiquette. Той имал добро намерение, но в крайна сметка нарушил етикета. This is actually a very serious offense. Всъщност това е много сериозно оскърбление. It is called Maryada Vyatikrama. That means to overstep one's position. Неговият смисъл е в това, че човек превишава собствената си позиция. And Chitraketu made this grave mistake because of his neophyte devotion. Читракету допусна тази груба грешка заради незрялата си преданост. So he had become a devotee of the Lord, and that meant he had become liberated. Той станал предан отдаден на Бога, което означава, че е получил освобождение. Previously, if you have followed the narrative of Chitraketu in this 6th canto of Bhagavatam, you know that he was suffering intensely. Ако си спомните разказа за Читракету, който беше преди това в 6-та песен, всъщност ще видите, че той е страдал много. Due to, first of all, desiring to have a son, even though he had so many wives, he could not have a son. Въпреки че има много съпруги, той нямал син. And then, after having gotten a son by the grace of Narada Muni, that son was poisoned. Но след като имал син по милостта на Нарада Муни, той бил отровен. So he had achieved his long-awaited desire, but then lost it. Той е постигнал изпълнението на своето желание, но след това изгубил всичко. And so he was in an ocean of distress. И затова той бил в океан от страдания. And from this ocean of distress he was delivered by his spiritual master Narada Muni. И от този океан на страданията той бил спасен от неговия духовен учител Нарада Муни. And made into a devotee of the Lord. И станал предан отдаден на Бога. And so naturally he felt great joy at having been liberated from all his previous distress. Той изпитвал
неизразимо щастие да бъде освободен по този начин, освобождавайки се от океана на страданията. But that joy of liberation for someone who is not deep in intelligence, that same joy can be like an intoxicant. Това щастие от освобождението за тези, които нямат дълбока силна интелигентност, тя може да подейства, това щастие може да подейства като интоксикант. He forgets that just previously he was suffering so intensely. Той е забравил, че толкова интензивно е страдал преди това. And he forgets that he could suffer like that again. И забравя, че може да започне да страда отново по същия начин. If he offends those in a superior, powerful position. Ако оскърби тези, които са на по-висша позиция, на по-силна позиция. If he transgresses his position, this Maryada Yatikrama I mentioned. Ако той допусне това оскърбление, той се опитва да превиши собствената си позиция. So, yes, this was Chitraketu's situation. Being intoxicated by the joy of his liberated position, he thought he could speak his mind about Lord Shiva, and he actually thought he was doing something good. Това е позицията на Махараджа Читракето. Той бил опиянен от това щастие на освобождението и си мисля, че може да говори всичко, което му дойде в ума. И наистина той имал добри намерения към Шива. And so we see this is not an uncommon mistake among neophyte devotees. И ние можем да видим, че това е много често срещана грешка при начинаещите преданодадени. So this is actually classified as by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his Madhura Kandamani, one of his important writings. This is classified as one of the pitfalls for a new devotee. Това е класифицирано от Шрила Вишваната Чакраварти Такура в неговата много изключително важна книга Мадхуря Кандамани, като един от капаните, в които начинащия преданодаден може да попадне. It's called Utsaha Maya. Това се нарича Утсаха Мая. Now, just the other day I was speaking of 6 items that enhance our devotion to the Lord. Аз вече говорих в предишни лекции за 6 неща, които поддържат и подпомагат преданото служене. These promote progress on the path of Krishna consciousness. Те осигуряват прогреса в напредъка на Кришна съзнание. And the first one is Utsaha, which means enthusiasm. И първото от тези неща е Утсаха, ентусиазъм. So, yes, we should be enthusiastic, but then what follows? Utsaha, Nishchaya, Dharyat. So, this means Utsaha, we should be enthusiastic, but we should also be patient, Nishchaya, and Dharyat, we should be determined. Но освен Утсахан да бъдем ентусиазирани, ние трябва също да сме изчаят, да сме много упорити и да сме много търпеливи. So, in other words, the enthusiasm is tempered. You know, just like the word temper, you know, this is, it's like we say to temper steel. You put steel in fire, like a knife blade in fire, and make it red hot and then plunge it in water and it becomes stronger. So the enthusiasm should become stronger through patience and through determination. Така както стоманата бива закалявана, нагрявана, поставена вода и така много пъти, по същия начин ентусиазмът се закалява и става истински силен, когато има търпимост, има и решителност. And to be patient, in other words, to be ready to tolerate any trouble that might come. Да бъдем търпеливи означава да
търпиме всички неприятности, които биха могли да се появят. Always having faith that despite this trouble I shall achieve my goal. Винаги имайки твърдата вяра, че въпреки тези неприятности аз ще постигна целта си. And similarly to be determined that nothing shall push me off this path. Да бъдем решителни означава, че нищо не може да ме отклони от този път. So to have these two nice qualities, one must be humble. За да има тези две прекрасни качества, една личност трябва да е смирена. Therefore, Srila Prabhupada writes here, a Vaishnava should always remain very humble and meek and offer respect to others. Затова Шрила Прабхупад пише, един вайшнава винаги трябва да остава смирен и да отдава своята почит на другите. And then the Shikshashtaka is quoted, Trinadapi Sanichana Torodapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. One should chant the holy name of the Lord. Yeah, one should be enthusiastic, certainly, to chant the holy name of the Lord. But one should do this in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw on the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Да, човек трябва да е ентусиазиран да възпява святите имена на Бога, но той трябва да ги възпява в смирено състояние на ума, като се мисли за по-нищожен от сламката паднал на улицата, да бъде по-търпелив и дърво, да е напълно лишен от всякакво чувство за престиж и да е готов да дава цялата си почит на другите. И така той може винаги да възпява святите имена на Бога. So this Kirtaniya Sadahari, this means chanting with patience, with determination. Киртания Садахари означава възпяване святите имена с търпение и решителност. Steadily, in good times and bad times. Устойчиво, в добри и лоши времена. Never giving up the process. Никога да не изоставяме този процес. And to do that, again, Trinadapi Sunishna Torodapi, one has to be very, very humble. За да направи един човек това нещо, той трябва да е наистина много, много смирен. So, then getting back to Vishwanath Chakravarti Thakur's point, this pitfall known as Utsaha Maya is enthusiasm without humility. И така този Утсахан Мая, за който говорихме, това е капан, това е всъщност неистински ентусиазъм, той е в Мая. One, after a little engagement in Krishna consciousness, a little practice of Krishna consciousness, feels that he has transcended all of his faults, all of his shortcomings. Някой, който малко е попрактикувал Кришна съзнание, си мисли, че е трансцендирал, нали, всички свои грешки, всички свои неприятни неща. And is now a Nitya Siddha Vaishnava. И сега той вече е Нитя Сида Вайшнава. And can act in any way without fear. И той може да действа по всякакъв начин, без никакъв страх. Because now nothing can touch me. Защото сега нищо не може да ме досегне. So then naturally this type of enthusiasm is rushing headlong to a fall down. И всъщност естествено е такъв тип ентусиазъм да доведе до падане. It is foolishness. Това всъщност е голяма глупост. So it is a mark, it is a sign that this devotee is a neophyte. Това е сигурен знак, че такъв предан даден е наистина неофит. This devotee is not very experienced, is not very intelligent. Това означава, че такъв предан даден няма достатъчно опит. Той не е много интелигентен. Is not very careful to protect his delicate devotional creeper. Той не е много внимателен да протектира нежното растение на преданото служене. So what comes to mind just now is Indra. Indra is the king of the demigods. Примерът, който идва сега в умът ми, е свързан с Индра. Той е цар на полубоговете. And Indra is a good example of
Just like he's a demigod. Demigod means God means Krishna, Vishnu Tattva. Demigod means a jiva, but empowered by the Shakti of the Lord, so that in the eyes of ordinary people, such a personality is almost like God, or they may foolishly think he is God. Богът е Кришна, а полубог означава, че той просто е пълномощен със специална шакти на Върховния Бог, но той си остава обикновена джива. А обикновените хора понякога мислят, че тези полубогове, може би някой от тях е Върховния Бог. And Indra, besides being a demigod, is also a demi-devotee. Освен, че той е полубог, Индра е също полупредано отдаден. To become a demigod, one must be a Vishnu Bhakta of some level or other. За да стане някой полубог, трябва да бъде на така съответното ниво Вишну Бхакта. It is stated, Vishnu Bhakti Smrito Daiva. All the demigods are devotees of the Lord. Казано е в свещените писания, всички полубогове са предано дадени. But Indra typically is that type of devotee who goes under the technical classification of Vaishnava Praya, which is like can be translated as demi-Vaishnava or semi-Vaishnava. Not a full Vaishnava, but some evidence of devotion to Vishnu is there. Индра е класифициран като Вайшнава Прая, което означава полу-Вайшнава. Тоест, той има определена някаква преданост към Вишну. And Srila Prabhupada states in his purport that Indra he's an ordinary living entity. Някой от коментарите си Шрила Прабхупад казва, Индра е обикновено същество. But having done some devotional service, and he's been promoted to a very grand and important position in this universe. Но благодарение на неговото предано служене, той е издигнат на много важна, силна позиция в този свят. And of course he's very happy, he's very enthusiastic to be in that big position. Разбира се, той е много щастлив, той е много ентусиазиран да бъде точно на тази позиция. But because he's actually just an ordinary living entity, then he's very prone to making mistakes. Но тъй като си остава обикновено живо същество, той е склонен да допуска грешки. To overstepping his position. Да се опитва да превиши собствената си позиция. And there are many accounts of this in the Vedic literatures. Има много примери за това в ведическата литература. He even thinks himself to be so great that he will decide he doesn't have to bow down when his spiritual master Brihaspati comes into his presence. Понякога той си мисли за толкова велик, че не счита за нужно въобще да дава почитание на духовния си учител Брихаспати, когато той влиза в негово присъствие. And thus Brihaspati becomes very displeased with him and withdraws his mercy. След това Брихаспати е бил много неудовлетворен от него, оттегли своята милост. And Indra becomes weak, and then conversely, the demons who are always enemies of the demigods, they become powerful. След това Индра изгубил всякаква сила, а пък демоните станали много силни. There is that narrative that Indra had offended his guru. At the same time, the demons had gathered around Shukracharya, who is a great Vedic Brahmin, who is kindly disposed towards the demons. И разказът продължава с това, че Индра започва да губи наистина своята сила, а пък в същото време, заради оскърблението към Брихаспати, в същото време всички демони се групират около Шукрачария, който е един брамана, много издигнат, и той е много така благословно настроен към демоните. So by accepting Shukra as their guru, the demons, the asuras, they could defeat Indra and his army.
приемайки Шукра за своя духовен учител, за своя гуру, те победили армията на Индра. Because Indra had committed this offense of Maryada Vyatikrama. Защото Индра допусна точно това оскърбление. And Indra also, in this neophyte enthusiasm that he suffers from, Индра в своя незрел ентусиазъм, от който си страда, he is often bewildered by lusty desires. той често е много объркван от похотливи желания. And because he thinks he's so great, and he thinks nobody can tell him what to do, so he goes on following these lusty desires to get in a lot of trouble. И тъй като се мисли именно за това, че е много велик и не слуша мнението и съветите на никого, той преследва тези похотливи желания, стреми се да ги осъществи и изпада в много неловки положения. Once he fell in lust for a very austere Brahmana woman named Ahalya. Веднъж той изпита поход към една много аскетична жена, брамана Ахалия, who is the wife of Gautama Rishi. която била съпруга на Гаутама Риши. So he took, when Gautama Rishi went to take his bath and Ahalya was at home alone, Indra appeared at the door. He had assumed the form of Gautama Rishi. Когато Гаутама Риши отишъл веднъж да се изкъпе и тя била сама вкъщи, Индра се е появил пред вратата и в формата на Гаутама Риши. So then he entered the house and he had sex with Ahalya. После той влезе в къщата и имал сексуални отношения с Ахалия. So as he was leaving, the real Gautama returned. Когато напускал този дом, истинският Гаутама Риши се приближил. And he became very angry. И той много се разгневил. So then he cursed both Indra and his wife. Той проклел и двамата, и Индра, и своята съпруга. So the curse that he put on Indra was very embarrassing. Проклятието, което хвалил срещу Индра, било много тежко. He cursed him that his testicles would fall off. Той как може да се прави това? Той проклел да изгуби своите тести си. And so Indra came back to the heavenly kingdom with a red face. Индра се върна на райските планети с червено лице. And he had to explain what happened to the other demigods. И той трябвало да обясни всичко на другите плове. Какво било станало? You can imagine how embarrassed he was. Представете си колко притеснен бил той. And so then the demigods, they performed a cure which was equally embarrassing. Тогава полубоговете го посъветвали да вземе лекарство, което е било не по-малко притеснително. They took the testicles of a goat and attached them to Indra. Те взели тестите на една коза и ги присъдили на Индра. So, what more is there to say? This is recorded in the Ramayana. Какво повече можем да кажем? Какво да добавим? Това е описано в Рамаяна. Yes. So this is showing us the pitfalls of this foolish neophyte enthusiasm, which is not tempered by humility, patience, determination, and then following tat karma pravartana in Upadeshamrita, one should show that patience and determination and proper enthusiasm by following very strictly the rules and regulations of devotional service. Този пример ни подсказва до какви неприятности може да ни даде този Утсаха Мая, този фалшив ентусиазъм, незрял ентусиазъм, който не е подкрепен от търпение, от смирение, от решителност и от тата карма праватанат, дейности в Кришна съзнание според правилата и предписанията. Yes. So, similarly, Chitraketu has now gotten himself in trouble. По същия начин Читракету бил в голяма опасност.
tomorrow's verse we shall hear the curse of Mother Parvati. И в утрешния текст ние ще чуем сутринта самото проклятие на майка Парвати. So the lesson from this is obvious, that enthusiasm in devotional service is an excellent quality. Така че урокът е очевиден. Прекрасно качество е човек да има ентусиазъм в преданото служене. But enthusiasm does not mean craziness. It does not mean foolishness. Но ентусиазъм не означава някаква лудост и глуповатост. If that is what it is, then it takes another name, this Utsaha Maya. Ако тези неща ги има, това е Утсаха Мая, друго име. And this Utsaha Maya leads to fall down. It leads to loss of enthusiasm. Тази Утсаха Мая води наистина до падане и до загуба на истински ентусиазъм. The opposite of enthusiasm. Всъщност това е обратното на ентусиазъм. So therefore it cannot really be enthusiasm. Всъщност това не може да се нарече истински ентусиазъм. So, as I said, real enthusiasm is accompanied by patience, by determination. Истински ентусиазъм винаги е съпровождан от търпение, от решителност. By following very carefully the rules and regulations of devotional service. Да се следват много внимателно правилата и предписанията на преданото служене. By sangatyaga, by avoidance of impure association. Чрез сангатяга, избягване на нечистото общуване. Satovriti, by keeping to the path set down by the previous acharyas. Сатоврити, като се следва пътя на предишните ачарии. So, at the back of all this, these 6 items that enhance our devotional service, at the back of all these 6, obviously, is humility. One who can execute these 6 principles is truly a humble servant. Очевидно е, че зад всички тези 6 неща, които подпомагат и поддържат преданото служене, стои истинското смирение. Съзнанието, че сме смирени слуги. And one who's puffed up, even though they are blessed by the opportunity of devotional service. Тези, които са горди, въпреки че са благословени с възможността за предано служене, then their very first step on the path is wrong. Instead of Utsaha, it's Utsaha Maya, illusory enthusiasm. Такива горди личности, още първите им стъпки в Кришна съзнание са погрешни. Те нямат истински ентусиазъм. Техният ентусиазъм е Утсаха Мая. So we need to be careful about this. Така че ние трябва да сме много внимателни за всички тези неща. Are there any questions? Въпроси? Искам да благодаря на Сухотра Махараджа за прекрасните и просветляващи безпочинно милостиви лекции от мое име, от името на всички преданодайни. Въпросът ми е, казва се, че трябва да бъдем устойчиви в чест и в безчестие. Как да останем устойчиви в безчестието и да останем честни? Разбрали го? The question is how to resist when we are surrounded by unhonesty and fame and fame, to become steady, fixed, unshaken, unmoved in Krishna consciousness when we are survived by our environment is full of all these things, honesty, Dishonesty. Honor and dishonor. Huh? Honor and dishonor. Honor and dishonor, not to be unmoved by all these things. To stay honest when we are survived with dishonesty. Well, How to behave. this is everyone's situation who is born, first of all, in the material world, but especially in the age of Kali.
Това е положението на всеки в този материален свят и по-специално в епохата на Кали. So the impurity of Kali Yuga surrounds us on all sides. Мръскията на Кали Юга ни заобгражда всички страни. It is an age of cheating and deception, Това е епоха на раздори, измами и лицемерие, falsity and sinfulness. на греховност и на лъжа. So welcome to the club. Така че добре дошли в нашия клуб. You're nobody special. Никой не е по-специален. Everybody is in that situation. Всеки е в тази ситуация. So, but what is crucial here is our own inclination. Но кое е най-важното тук и определящото? Това е нашата склонност, нашето желание. This is a point I was mentioning the other day, this book, The Waves of Devotion, which is shedding light on nectar devotion. Това е нещо свързано с книгата, която споменах, Вълните на предаността, която е представяне на нектара на предаността. So there's a very nice point that is revealed there, that Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu is speaking of the progression of sin. Това, за което говори Рупа Госвами, е прогресията на развитието на греха. How sinfulness causes us trouble. Как греховете ни причиняват неприятности. So one item that we must be aware of is called kutastha. Едно нещо, за което трябва да сме наясно, това е кутаста. Which means that due to our own previous sinful activities, previous to devotional service, in this life and in previous lifetimes, Това означава, че поради нашите греховни дейности, преди да започнем да се занимаваме с предано служение, както от този, така от миналия ни живот, that we, in our own consciousness, quite apart from anything that's going on around us, in our own consciousness, we are suffering from this kutastha, which is the inclination, the attraction to sinfulness. ние вътре в нашето съзнание пазим тази кутаста, това привличане, желание за наслаждение, за греховност, независимо от обстановката, в която сме поставени. What this kutastha means is that unless you, in humility, are ready to admit your own fallen situation, Какво означава кутаста? Това означава, че като ние не признаем смирено нашата паднала позиция, then even if you are placed in ideal association, това означава, че ние, ако не сме готови да направим това, дори да сме поставени в идеална ситуация, you see, your own inclination, your own impurity will translate that. Вашите собствени наклонности, вашите собствени желания Will attract you like a magnet to some sinfulness. You'll find it. ще ви привлекат веднага към някаква греховна дейност. Вие сами ще я намерите. Like a radar. Също както на принципа на радара. Instinctively, you will seek association with someone, some other person, with whom you can do nonsense. Вие инстинктивно ще търсите общуването с тази личност, която искате да правите глупости. So, and this we have practical experience of in our Krishna consciousness movement. Ние имаме голям практически опит в нашето общество за Кришна съзнание с това. So the purpose of this movement is to create sadhu sangha, saintly association. Целта на това движение е да създаде садо санга, чисто общуване между святи личности. To create an association of devotees whose interest is to hear and chant, remember about the Lord.
Това е общество от предано дадени, които да слушат и възпяват святите имена на Бога, да го помнят. And serve Him according to the directions of the Guru and Shastra and Sadhus. И да слушат на Бога, като следват наставленията на Гуру, Шастра и Садус. So people enter this association. И хората влизат в това общуване, това общество. But then we sometimes see how within this association little clubs are formed. Но може да видим, че в това общество малки клубове се оформят. Certain persons are attracted especially to associate with other certain persons. Едни личности обичат с определено, едни определени личности само да общуват. And then in that is, you can call it sub-association. Това е едно такова подобщуване. Interests develop which are contrary to devotional service. Развиват се някакви други интереси, които се противопоставят на преданото служение. They like to get together for some prajalpa, talking nonsense, making jokes. Те обичат да се събират за най-различни други глупави разговори, за праджалпа. This is just one example. Това е само един пример. And then from out of this loose talk, offenses are created. И от тези разпуснати разговори се създават оскърбления. And then the consequences of such offenses are that one is becoming more and more cynical about the association of devotees. И следствието от тези оскърбления, че човек става все по-циничен по отношение на общуването с преданно дадените. Because constantly in this sub-association, there's this kind of critical, joking talk going on about others. В това подобщуване, в тази малка група, която се създава, обикновено настроението е да се шеги, да се отправят критични шеги към другите преданно дадени. And we start thinking, they're not advanced. Ние в нашата група си мислиме, тези другите, те не са напреднали. They're all having so many problems. Те си имат толкова много проблеми. So how they will help me? Как те ще ни помогнат? So then in the cynical mood, then one starts to think, I stay away from these people. И в това цинично настроение напредва и след това човек започва да мисли по-добре надалеч от тези хора. I just stick close with my friends who also know what's really going on. Аз искам да се придържам плътно към моите приятели, които много добре знаят какво наистина става тук. We will continue to talk and laugh and joke. Ние ще продължаваме да си говорим, да се смеем, да се шегуваме с тях. And then gradually from out of this association, then material desire comes stronger and stronger and stronger. И от такъв вид общуване, материалните желания стават все по-силни и по-силни. And one falls down. И тогава една личност пада от своята позиция. Together with one's special friends. Заедно със своите специални приятелчета. So this is due to this kutastha. It is a pre-existing sinful mentality. Това е тази кутаста, която съществува априори преди всъщност извършването на греха. And if we are not aware of this, ако ние не сме наясно с това, then we accept this kutastha as, perhaps we accept it as intelligence. Ако ние не сме внимателни, ние ще приемем тази кутаста като интелигентност. And then we let it mislead us. И ще оставим да ни заблуди. And in this way we become weaker and weaker in Krishna consciousness. И ще ставаме все по-слаби и по-слаби в Кришна съзнание. Until we fall down. Докато паднем наистина. So the real question is not actually the strength of our association. Така че истинският момент не е точно в силата на нашето общуване. The real question is not the age in which we have been born.
не е в възрастта, на която сме ние, кога сме родени. Or the place, Или епохата. the place that we are now living. Или пък мястото, в което живеем. The real question is whether we have the humility to understand that in my own heart, in my own mind, I have sinful inclinations. Най-важният момент във всичко това е ние смирено да разберем, че в сърцето, в ума си, ние имаме тези греховни наклонности. And with this kutastha sinful inclination, even if I was born in the Satya Yuga, И тази кутаста, тази склонност да се извършва греховни дейности, дори да съм роден в Сатия Юга, if I do not take the steps to change my inclination, then I would fall down then. И аз ако не предприема стъпки, решителни стъпки, за да променя тези свои наклонности, тогава. Yes. We've been talking about demigods. Ние говорихме за полубогове. They are semi-devotees. Те са полупредано дадени. Why are there such persons, semi-devotees, Защо ги наричаме така? who only go as far as the heavenly planets, Те са на райските планети, who don't go back home, back to Godhead? но не се връщат къщи обратно при Бога. The answer is the same, Отговорът е същия, защото because of this kutastha, заради това кутаста, this inclination to material enjoyment, заради тази склонност към материалното наслаждение, this inclination to be deviated. тази склонност да бъдем отклонявани. And this is a very, very subtle thing, you see. Това е много, много финно нещо. And it's because of this that Maya is able to play havoc with our spiritual lives. Само заради това Майя е способна и наистина прави хаос в нашия духовен живот. So any impurity that's there, Maya exploits like anything. Всяко малко замърсяване, което има в сърцето си, Майя веднага го използва. So the answer comes right back to what Prabhupada explained in his purport. The answer to this problem is only one thing, and that is humility. Отговор на този въпрос се заключава в това изречение, което Шила Прабхупад казва, и това е смирението. One has to very sincerely admit to himself and to everyone around him that I am diseased. Човек много смирено трябва да признае пред себе си и окружаващите го, че аз съм болен наистина. That I have a disease in my very heart, disease of material desire. Аз имам болест дълбоко в сърцето си. Това е болестта на материалните желания. My consciousness is polluted. Моето съзнание е замърсено. So, then beginning here with this sort of humility, then one can actually take advantage of the Krishna consciousness movement to the fullest extent. Ако някой наистина има това смирение, той може да се възползва изцяло от движението за Кришна съзнание и то в най-пълна степен. The fault is not the people around us. The fault is not the stars. The fault is ourselves. Грешката не е в хората, които ни заобикалят. Грешката не е в звездите над нас, а е вътре в самите нас. And this kutastha, this sinful inclination, is always trying to hide this fact from us. Кутаста, тези греховни наклонности, те винаги се опитват да се скрият от нас. What is this kutastha? It's that very voice inside your head that's telling you, you are right. Тази кутаста има един глас, който винаги отзад ви казва, все едно човек, който се намира зад вас и ви казва, ти си прав. You're okay. С тебе всичко е наред. You're advanced. Ти си напреднал. You know what's going on. Ти знаеш какво става тук. All these other guys, what do they know? Всички тези наоколо, какво знаят те? Bunch of fools, bunch of children. Такива деца, такива глупаци. So you have to, take steps yourself, and etc., 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 etc. Вие самите трябва да вземете мерки. Проблема е във вас. The fact is we are not all right. Фактът обаче, че ние не сме наред. The fact is that we are severely diseased
Ние сме много тежко болни, това е фактът. And that is why we have taken birth in this Kali Yuga. И това е причината, поради която ние сме приели раждане в Кали Юга. That's the proof that we're all sickos. We're very, very twisted and perverted and messed up. Това е доказателство, че ние сме напълно психо, ние сме извратени типа. So Lord Chaitanya, Srila Prabhupada are offering us the cure. Така Шрила Прабхупад ни дава лекарството. So we have to take the cure with profound humility. И ние трябва да вземем това лекарство с най-голямото смирение, на което сме способни. Not trusting those voices which we hear in our head. Да не вярваме на тези гласове, които чуваме в главата си. Not trusting the inclination of our own mind and senses. Да не се доверяваме на наклонностите на ума и сетивата. Knowing that this inclination is diseased. Знаейки, че тези наклонности, те са болестно състояние. So I want to stop here. It's getting late. Srila Prabhupada ki jai. Шрила Сухотра Махараджа ки.